Muchos creen que la abundancia comienza el día en que perdemos dinero en la cuenta, cuando reciben un ascenso o cuando finalmente llega esa oportunidad que han esperado durante años. Pero observa con atención la realidad. Hay personas que ganan mucho y viven permanentemente angustiadas, endeudadas y con miedo a perderlo todo. También existen personas que empezaron con muy poco y, paso a paso, construyeron una vida extraordinaria. Entonces la pregunta no es cuánto tienes, la verdadera pregunta es, ¿qué clase de mente estás desarrollando? La abundancia nunca inicia en el bolsillo, siempre comienza en la mente, porque el dinero solo amplifica lo que existe dentro de una persona. Si alguien administra $1,000,000, probablemente administra $1,000,000. Si alguien vive buscando excusas cuando tiene poco, también encontrará excusas cuando tenga mucho. Cambiar la cantidad de dinero no cambia automáticamente la calidad del pensamiento. Vivimos en una sociedad que nos enseña a perseguir resultados visibles, pero olvidó enseñarnos a construir los raíces invisibles. Todos admiran el árbol lleno de frutos, pero casi nadie piensa en los raíces que permanecieron durante años crecen, do bojo la tierra, lejos de los aplausos. La mente es exactamente igual. Nadie puede verla, pero de ella depende todo lo que legara después. Imagina a dos personas que reciben exactamente la misma oportunidad. Una la observa con miedo y piensa, seguro no soy suficiente, alguien mejor lo hará. La otra siente el mismo miedo, porque el miedo es natural, pero decide prepararse, aprender y avanzar. La oportunidad fue la misma, lo diferente fue la mentalidad con la que cada uno le enfrentó. Al final, muchos llaman suerte a lo que en realidad fue una forma diferente de pensar. Por eso, las personas más fuertes no esperan sentirse seguras para actuar. Actúan y cada acción fortalece su seguridad. Entenderán que la confianza no cae del cielo. La confianza se construye, cumpliendo pequeñas promesas que hacemos con nosotros mismos. Cada vez que dices que vas a levantar temprano y lo haces, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides terminar una tarea aunque no tengas ganas, fortaleces tu disciplina. Y cada acto de disciplina es un depósito silencioso en la cuenta más importante de todas, la cuenta de tu mentalidad. Existe una diferencia enorme entre vivir pensando en lo que falta y vivir desarrollando lo que ya tienes. Quien solo mira sus limitaciones termina paralizado. Quien descubre sus capacidades comienza a crear posibilidades. Tal vez hoy no tengas todos los recursos que deseas, pero seguramente tienes tiempo para aprender, energía para trabajar, capacidad para mejorar y la oportunidad de tomar una decisión diferente. Muchas veces subestimamos estos recursos porque no tienen un precio, pero son precisamente los que producen los riquezas más grandes. La escasez no siempre significa falta de dinero, muchas veces significa falta de visión. Hay personas rodeadas de oportunidades que nunca los reconocen porque entrenaron su mente para buscar únicamente problemas. Donde unos ven crisis, otros encuentran una necesidad que pueden resolver. Donde unos ven competencia, otros descubren inspiración para mejorar. La realidad es la misma, lo que cambia es la forma de interpretarla. Pregúntate por un momento, si mañana recibieras una fortuna, ¿tendrías la disciplina necesaria para conservarla y multiplicarla? Esa pregunta incomoda porque nos obliga a mirar hacia adentro. Todos queremos resultados extraordinarios, pero pocos dedican tiempo a convertirse en personas capaces de sostener esos resultados. La abundancia no es un premio que cae por accidente, es una responsabilidad que exige preparación. Por eso el verdadero trabajo no consiste en perseguir desesperadamente el dinero.
El verdadero trabajo consiste en construir una mente que sepa crear valor, resolver problemas, aprender constantemente y mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Porque una persona con esa mentalidad puede perderlo todo y volver a empezar. En cambio, una persona sin esa mentalidad puede recibirlo todo y perderlo rápidamente. Cuando tu forma de pensar cambia, también cambian tus palabras, cambian tus decisiones, cambian tus hábitos. Y, tarde o temprano, cambia tu realidad. La abundancia deja de ser un golpe de suerte y se convierte en la consecuencia natural de una mente entrenada para crecer, servir, aprender y avanzar cada día, incluso cuando nadie está observando. Ahí es donde comienza la verdadera riqueza, mucho antes de que el mundo pueda verla. Ahora piensa en algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta. Apenas abrimos los ojos por la mañana, tomamos el teléfono. Antes de escuchar nuestra propia voz interior, ya estamos escuchando las preocupaciones de otras personas. Noticias, mensajes, problemas, comparaciones, opiniones. Permitimos que el mundo programe nuestra mente antes de que nosotros decidamos que queremos pensar. Después nos preguntamos por qué comenzamos el día con ansiedad, con desánimo o sin dirección. Lo sorprende es que cambiar es patrón no requiere una hora de meditación ni un retiro en la montaña. Solo requiere 2 minutos de decisión consciente. 2 minutos pueden parecer insignificantes, pero son suficientes para decir a tu mente quién estará al mando durante el resto del día. Esos 2 minutos no cambian las circunstancias que encontrarás afuera, cambian la persona que saldrá a enfrentarlas. Muchos creen que el destino se transforma con decisiones gigantescas. Sin embargo, la mayoría de los cambios extraordinarios nacen de acciones tan pequeñas que casi nadie les presta atención. Un avión que despega con apenas un grado de diferencia en su dirección aterrizará en un lugar completamente distinto después de varias horas de vuelo. El cambio fue casi invisible al principio, pero enorme al final. Así funcionan los hábitos diarios. No impresionan el primer día, pero transforman una vida cuando se mantienen con constancia. Durante esos 2 minutos, haz algo que la mayoría nunca hace, de tanto y recuerda quién quieres llegar a ser. No pienses primero en el dinero que deseas ganar, piensa en la persona capaz de generar ese dinero. No imagines solamente la cosa que quieres comprar, imagina el carácter que necesitas construir para merecerla y conservarla. Porque los resultados son temporales si el crecimiento personal no los sostiene. Cierra los ojos por un instante y imagina la mejor versión de ti mismo. Observa cómo habla, cómo camina, cómo responde cuando aparece un problema. Esa persona no pierde tiempo buscando culpables. Busca soluciones, no desperdicia energía quejándose de lo que no puede controlar. Invierte su energía en aquello que sí depende de sus decisiones. Cuando visualizas esa versión de ti con claridad, tu cerebro comienza a reconocerla como una dirección posible y no como un sueño lejano. La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro fortalece las conexiones que utilizamos con mayor frecuencia. Por eso, una persona que repite pensamientos de fracaso termina reaccionando con miedo incluso antes de intentarlo. En cambio, quien alimenta pensamientos de crecimiento entrena su mente para buscar caminos donde otros solo encuentran obstáculos. No porque ignora la realidad, sino porque aprendió a responder a ella con una actitud diferente, pero cuidado. Visualizar no significa quedar soñando. Ese es uno de los errores más comunes. Soñar sin actuar produce frustración. Actuar sin dirección produce desgaste. La verdadera transformación ocurre cuando la visión y la acción caminan juntas. Esos 2 minutos sirven para definir el rumbo. El resto del día sirve para
stra con hechos que realmente crees en es rumbo? Hast una pregunta sencilla cada mañana, que guion pudo realizar hoy que me acerca, aunque sea un poco, a la vida que deseo construir. No necesitas resolver toda tu vida antes del mediodía. Solo necesitas avanzar un paso. Un libro no se escribe en una noche, se escribe página por página. Una empresa no se construye en un día, se construye decisión tras decisión. Un carácter fuerte tampoco aparece de repente, se forma cada vez que eliges hacer lo correcto incluso cuando nadie te está observando. Observa a los atletas de alto rendimiento, antes de competir, muchos cierran los ojos y imaginan cada movimiento. No lo hacen porque creen que la imaginación reemplaza el entrenamiento. Lo hacen porque entienden que la mente doblega primero al lugar donde el cuerpo lega displays. Si la mente duda constantemente, el cuerpo también dudará. Pero cuando la mente tiene claridad, cada acción encuentra una dirección más firme. La mayoría espera sentirse motivada para empezar. Las personas disciplinadas empiezan, aunque no sienten motivación. Curiosamente, la motivación suele aparecer después de dar el primer paso. Espera las emociones correctas y entrega el control de tu vida a algo que cambia todos los días. En cambio, crear un pequeño ritual de 2 minutos cada mañana significa que tu dirección ya no depende como te sientes, sino de la persona que decidís ser. Con el paso de las semanas, esos 2 minutos dejarán de ser un simple ejercicio. Se convertirán en el momento más importante de tu jornada, porque serán el espacio donde recordarás que no necesitas para reaccionar a las circunstancias, sino para construirlas. Mientras muchos comienzan el día distraídos por el ruido del mundo, tú comenzarás el tuyo recordando que cada gran transformación siempre empieza con una decisión silenciosa, repetida una y otra vez. ¿Has te convertirse en una forma de vivir? ¿Hay una palabra que pesa de más? Yodo simple para cambiar una vida, y precisamente por eso muchas personas la subestiman. Esa palabra es gratitud. Cuando alguien le escucha, piensa en educación, en buenos modelos o en decir gracias por compromiso. Pero la gratitud verdadera es mucho más profunda, es una manera de mirar el mundo, es una decisión que transforma la forma en que interpretas cada experiencia, incluso los más difíciles. Observa a 2 personas que atraviesan el mismo problema, ambas pierden una oportunidad importante. Una pasa semanas preguntándose por qué la vida es injusta, culpando a las circunstancias, al gobierno, a la economía o a los demás. La otra también siente dolor porque nadie disfruta perder, pero después de aceptar lo ocurrido, si hace una pregunta diferente, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta cambia por completo el rumbo de su futuro. El problema fue el mismo, la diferencia estuvo en la actitud. La queja tiene una característica muy peligrosa, roba energía sin ofrecer soluciones. Cada minuto que pasas la mente, andot es un minuto que no utilizas para mejorar. La queja convence a la mente de que todo está fuera de tu control. Poco a poco comienzas a creer que eres una víctima de las circunstancias, y no el protagonista de tu propia historia. Cuando una persona deja de sentirse responsable de su vida, también deja de descubrir oportunidades. La gratitud produce exactamente el efecto contrario. No niega los problemas, no pretende que todo sea perfecto. La gratitud simplemente decide que los problemas no tendrán la última palabra. Una persona agradecida reconoce lo que aún conserva mientras trabaja por aquello que todavía quiere alcanzar. Esa combinación es poderosa porque mantiene viva la esperanza sin perder el compromiso con la acción. Piensa por un momento en todo lo que hoy consideras normal, respirar sin dificultad, poder caminar. Tener la capacidad de aprender algo nuevo,
contar con un nuevo amensa para volver a intentarlo. Muchas personas no valoran estas cosas porque los tienen todos los días. Solo descubren su verdadero valor cuando los pierden. La gratitud nos enseña a apreciar antes de que se demás tarde. Existe un era muy común, decimos, cuando tenga más dinero, seré agradecido, cuando consiga ese trabajo, cuando compre esa cosa, cuando todo salga bien, entonces sonreiré. Pero la vida rara vez funciona así. Quien no aprende a agradecer con poco, difícilmente sabrá agradecer con mucho. Porque el problema nunca fue la cantidad de cosas que posee, sino el vacío con el que decidió mirar la vida. La abundancia no siempre llega en forma de dinero, a veces llega como una idea brillante. Otras veces aparece en forma de una conversación inesperada, un libro que cambia tu manera de pensar o una persona que te inspira a crecer. Sin embargo, quien vive atrapado en la cuella, suele pasar de largo frente a esas oportunidades porque está demasiado ocupado mirando lo que le falta. La gratitud también cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nadie disfruta estar cerca de una persona que siempre encuentra un motivo para quejarse. En cambio, una persona agradecida transmite esperanza, inspira confianza y genera un ambiente donde otros desean colaborar. Muchas puertas se abren no solamente por el talento, sino por la actitud que proyectamos cada día. El carácter atrae relaciones y las relaciones crean oportunidades. Imagina que cada mañana recibieras una mochila invisible. En una versión, las líneas de resentimiento, comparations y frustración. En la otra, las líneas de gratitud, esperanza y responsabilidad. Ambas mochilas pesan exactamente lo mismo, pero determinaron la manera en que caminarás durante todo el día. Una hará que cada obstáculo parezca imposible. La otra te recordará que incluso los desafíos pueden convertirse en maestros. Ser agradecido no significa conformarse. Esa es una confusión muy frecuente. La conformidad dice, yo no necesito crecer. La gratitud dice, valoro lo que tengo mientras sigo trabajando por lo que puedo llegar a ser. Son dos cosas completamente distintas. Una detiene el progreso, la otra lo impulsa desde la paz y no desde la desesperación. Por eso, antes de pensar en lo que todavía no ha llegado a tu vida, mira todo lo que ya está en tus manos. Pregúntate cuántos sueños del pasado hoy forman parte de tu realidad, y ya dejaste de valorar porque te acostumbraste a ellos. Esa reflexión cambia el corazón, y cuando cambia el corazón también cambia la manera de hablar, de actuar y de decidir. Curiosamente, las personas que más agradecen suelen ser los que más trabajan. No porque esperan que la gratitud haga el trabajo por ellos, sino porque entienden que cada nuevo día es una oportunidad que merece ser aprovechada. Mientras otros desperdician horas quejándose por aquello que no pueden controlar, ellos invierten ese mismo tiempo construyendo un futuro diferente. Hoy es donde la abundancia empieza a acercarse, no como un premio al optimismo vacío, sino como la consecuencia natural de una mente que aprendió a valorar, a servir y a descubrir posibilidades, donde la mayoría solo alcanza a ver limitations. Hay personas que pasan años esperando que la suerte cambie su vida. Compran la idea de que algún día aparecerá la oportunidad perfecta. Conocerán a la persona indicada o llegará el momento ideal para empezar. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Lo curioso es que, cuando observamos de cerca a quienes admiramos, descubrimos que casi nunca hablan de suerte. Hablan de disciplina, y la diferencia entre ambas es enorme. La suerte no depende de ti, la disciplina sí. La disciplina tiene una característica que muy pocos valoran. Trabaja en silencio, no hace ruido, no busca aplausos.
No necesita que alguien esté observando para hacer lo correcto. Es la decisión de cumplir con tus responsabilidades incluso cuando nadie va a felicitar por ello. Es levantar cuando el cuerpo quiere seguir durmiendo. Es terminar una tarea cuando ya no tienes ganas. Es estudiar una página más cuando todos los demás decidieron detenerse. Vivimos en una época que celebra los resultados, pero ignora el proceso. Todos quieren ver el éxito terminado, pero casi nadie quiere recorrer el camino que lo hizo posible. Admiramos al empresario que construye una gran empresa, pero no vimos las noches en los que trabajó mientras otros descansaban. Admiramos al atleta que gana una medalla, pero olvidamos los miles de entrenamientos donde nadie lo aplaudía. El reconocimiento siempre llega al final. La disciplina comienza mucho antes. Existe una frase que vale la pena recordar: lo que haces de vez en cuando produce emotions, lo que haces todos los días produce resultados. Una decisión es la de puede inspirar, un hábito constante puede transformar. Esa es la razón por la que los pequeños acciones tienen tanto poder. Porque no cambian únicamente tu agenda, cambian tu identidad. Muchas personas fracasan no porque son incapaces, sino porque negocian constantemente con ellas mismas. Dicen, hoy no importa si no lo hago, mañana empiezo de verdad, pero es mañana vuelve a convertirse en otro mañana. Poco a poco la mente aprende que los promesas personales no tienen valor. Y cuando dejas de confiar en tu propia palabra, también comienza a desaparecer la confianza en tus capacidades. La disciplina rompe el ciclo. Cada vez que cumples una pequeña promesa contigo mismo, envías un mensaje muy poderoso a tu mente: soy una persona que hace lo que dice. Esa idea es sencilla, pero tiene un impacto enorme. Porque la confianza no aparece por repetir frases positivas frente al espejo. La confianza nace cuando acumulas evidencias de que puedes depender de ti mismo. Imagina una escalera muy alta. Muchas personas la observan y se sienten intimidadas porque quieren llegar al último escalón de un solo salto. Como no pueden hacerlo, deciden no subir ninguno. Las personas disciplinadas piensan diferente, solo buscan el siguiente escalón. Después otro más, al cabo del tiempo descubren que ya están mucho más arriba que quienes nunca comenzaron porque esperaban un ascenso perfecto. Hay algo que la disciplina entiende mejor que la motivación. La motivación cambia con el clima, con el estado de ánimo, y con las circunstancias. Algunos días estará contigo y otros desaparecerá por completo. Si dependes únicamente de sentirte motivado, tu progreso será inestable. En cambio, cuando desarrollas disciplina, aprendes a actuar incluso en los días difíciles, y son precisamente esos días los que construyen el carácter. Observa cómo funciona un río, no rompe la roca porque sea más fuerte que ella, la transforma porque nunca deja de fluir. Día tras día, año tras año, sigue avanzando, la constancia logra aquello que la fuerza momentánea jamás podría alcanzar. Así ocurre con el éxito. No pertenece necesariamente al más inteligente ni al más talentoso. Muy a menudo pertenece a quien fue capaz de mantenerse avance, cuando los demás abandonaron. También es importante entender que la disciplina no elimina el miedo. Las personas disciplinadas sienten dudas, cansancio y frustración como cualquier otra. La diferencia es que no permiten que esas emociones tomen las decisiones por ellas. Comprenden que las emociones cambian, pero los principios deben permanecer. Por eso continúan caminando incluso cuando el entusiasmo desaparece. La suerte puede abrir una puerta una vez. La disciplina te enseña a construir tus propias puertas cuando no existe ninguna. La suerte puede darte una oportunidad inesperada. La disciplina hace que estés preparado para aprovecharla,
Pork de noda serve que leg una gran oportunidad si todavía no te has convertido en la persona capaz de sostenerla. Cada tienes una elección silenciosa, puede ser esperando que algo extraordinario ocurra para cambiar tu vida, o puedes hacer algo extraordinariamente constante con tu vida. Tal vez nadie note el esfuerzo de hoy, nadie verá los horrores de preparación, los pequeños sacrificios o las decisiones que tomas cuando estás solo. Pero esos acciones invisibles son los que, con el tiempo, producen resultados que parecen imposibles para quien solo observa, en la parte final de la historia. La abundancia no persigue a quien espera en todo. La abundancia encuentra a quien trabaja en silencio, mejora cada día, y entiende que el verdadero éxito no se construye con momentos espectaculares, sino con una disciplina tan firme que convierte las acciones más pequeñas en los cimientos de una vida extraordinaria. Al final, existe una verdad que muchas personas intentan evitar porque exige responsabilidad. Todos queremos una vida diferente, pero no siempre estamos dispuestos a convertirnos en una persona diferente. Queremos nuevos resultados conservando los mismos hábitos. Queremos alcanzar un futuro extraordinario pensando exactamente igual que ayer. Pero la vida tiene una regla que nunca cambia. El tamaño de tus resultados casi siempre refleja el tamaño de la persona en la que te estás convirtiendo. La abundancia no sigue únicamente a quienes desean más, sigue a quienes desarrollan el carácter necesario para administrar más. Esa es una diferencia enorme. Desear es fácil, prepararse es difícil, soñar no cuesta nada, transformarse exige disciplina, humildad y constancia. Por eso muchas personas permanecen en el mismo lugar durante años. No porque les faltan oportunidades, sino porque dejaron de crecer por dentro mientras esperaban crecer por fuera. Pregúntate algo con total sinceridad. Si hoy recibieras todo aquello que has estado pidiendo, ¿estarías preparado para conservarlo? Si mañana dirigieras una gran empresa, ¿tendrías la paciencia para liderar personas? Si obtuvieras una gran fortuna, ¿sabrías administrarla con sabiduría? Si alcanzaras el reconocimiento que tanto deseas, seguirías siendo humilde. Estas preguntas no buscan desanimar. Buscan recordar que antes de recibir algo grande, primero debes desarrollar la capacidad para sostenerlo. Observa la naturaleza. Ningún árbol intenta producir frutos antes de fortalecer su tronco. Primero desarrolla raíces profundas. Después resiste el viento, más tarde pesan los ramas, finalmente ligan los frutos. Si el orden se invirtiera, el peso de los frutos terminaría quebrando el árbol. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. Cuando el éxito llega antes que el carácter, muchas veces termina distrayendo a quien no estaba preparado para recibirlo. Vivimos obsesionados con cambiar las circunstancias. Cambiamos de ciudad, de trabajo, de amistades, de proyectos. Sin embargo, llevamos con nosotros la misma manera de pensar. Y mientras la mentalidad no cambie, las circunstancias nuevas suelen producir los mismos resultados de siempre. No importa dónde estés, si reaccionas igual ante los problemas, repetirás la misma historia una y otra vez. La verdadera transformación comienza cuando dejas de preguntar ¿qué necesito tener para ser exitoso? Y empiezas a preguntar ¿en quién necesito convertirme? Esa pregunta cambia completamente la dirección de tu vida, porque no dependes de la suerte ni de factores externos. Empiezas a trabajar sobre aquello que siempre estuvo bajo tu control, tus decisiones, tus hábitos y tu carácter. Convertirte en una mejor persona significa aprender incluso cuando nadie te obliga. Significa cumplir tu palabra aunque nadie pueda castigarte si no lo haces. Significa respetar a los demás aunque no recibas reconocimiento. Significa mantener la honestidad cuando sería más fácil tomar un atajo. El carácter se forma precisamente en esos momentos donde nadie está mirando.
Ali es don decides quien es de verdad. Muchas personas creen que el éxito cambia a las personas. En realidad, el éxito revela quiénes eran desde el principio. Si alguien era humilde antes de triunfar, probablemente seguirá siendo humilde. Si alguien era irresponsable antes de obtener poder, el poder solo hará más visibles esas debilidades. Por eso, el trabajo más importante nunca consiste en perseguir el éxito, consiste en fortalecer el corazón antes de que el éxito llegue. Hey quins dicen, cuando tenga tiempo, empezaré a mejorar. Pero el crecimiento personal nunca aparece por accidente. Es una decisión diaria. Cada libro que lees, cada habilidad que aprendes, cada era del que extras una lección, cada conversación que amplia tu manera de pensar está construyendo una nueva versión de ti. Tal vez esos cambios son invisibles durante semanas o meses, pero un día las personas notarán que reacciones diferentes, hablas diferente y resuelves los problemas de una manera que antes parecía imposible. También debes entender que convertirte en una mejor persona implica dejar atrás ciertas versiones de ti mismo. A veces tendrás que abandonar la mentalidad de víctima para adoptar la mentalidad de responsable. Tendrás que cambiar la costumbre de culpa por el hábito de actuar. Tendrás que reemplazar el miedo al fracaso por el deseo de aprender. Es incómodo porque tu crecimiento exige dejar atrás una parte de lo que fuimos. Pero precisamente ahí comienza la libertad. No permitas que tu identidad quede atrapada por tus errores del pasado. El hecho de haber fracasado no significa que seas un fracasado. Haber cometido errores no significa que estés condenado a repetirlos. Cada nuevo día te ofrece la oportunidad de tomar una decisión diferente, y las decisiones repetidas terminan construyendo una identidad completamente nueva. Recuerda que las oportunidades más grandes casi nunca buscan a la persona más afortunada, buscan a la persona más preparada. Porque una oportunidad sin preparación suele convertirse en una oportunidad perdida. En cambio, cuando el conocimiento, la disciplina, la gratitud y el carácter se encuentran con una oportunidad, nace algo extraordinario. Por eso, deja de perseguir únicamente aquello que deseas obtener y comienza a trabajar con la misma intensidad en la persona que deseas llegar a ser. Porque el dinero puede perderse, las circunstancias pueden cambiar y las oportunidades pueden ir y venir. Pero cuando construyes una mente fuerte, un carácter íntegro y una disciplina inquebrantable, llevas contigo la fuente de la verdadera abundancia. Nadie puede quitártela, porque no depende de lo que tienes en las manos, sino de lo que has construido dentro de ti. Ahí es donde nace una riqueza que permanece, crece y abre puertas que antes parecían imposibles. Tal vez ahora comprendas que esos 2 minutos nunca fueron un truco, una fórmula secreta ni un ritual mágico. Siempre fueron una invitación a conquistar el lugar donde nacen todas las victorias, tu mente. Porque la abundancia no aparece primero en las circunstancias, aparece primero en la manera en que decides pensar, actuar y vivir cada día. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa cuántas oportunidades hayas perdido, o cuántas veces hayas sentido que la vida avanzaba más rápido que tú. Lo único que realmente importa es la decisión que tomes a partir de este momento. Cada amenaza te entrega una nueva oportunidad para fortalecer tu carácter, practicar la gratitud, elegir la disciplina y convertirte en una persona capaz de crear valor donde otros solo ven dificultades. Recuerda que las transformaciones más grandes casi siempre comienzan de forma silenciosa. Nadie ve la semilla mientras desarrolla sus raíces bajo la tierra, pero llega el día en que el árbol no puede ocultar sus frutos. Así también ocurre con tu vida.
Los pequeños decisions que repites cuando nadie te observa serán los mismas que un día todos llamaron éxito. No esperes el momento perfecto para comenzar, porque es momento rara vez llega. Comienza con lo que tienes, desde donde estás y con la persona que eres hoy. Dedica esos 2 minutos a dirigir tu mente antes de que el mundo decida hacerlo por ti. Protege tus pensamientos, fortalece tus hábitos y recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a la vida que deseas construir. La verdadera abundancia no pertenece a quienes esperan un milagro. Pertenece a quienes, día tras día, se convierten en el tipo de persona que está preparada para recibirla, conservarla y compartirla. Y cuando eso sucede, descubrirás que las puertas que parecían cerradas nunca estuvieron bloqueadas. Solo estaban esperando a que llegaras convertido en la persona capaz de abrirlas.